If you elect this government for another 5 years, it's going to sting so hard. Every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. None of the members of parliament is talking. None of them. Where are the women rep? Why are they not talking? Where are these people we elected? Why are they not making noise? Because all of them have been bought. All of them have been bought. That's why they are silent. Why are they silent? Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. For the first time, we are seeing chiefs being activated, moving from house to house to fish out all the students who cannot go to school. And yet you are saying that 90% of the students have reported to these schools. We have been able to transition 90% of the students from junior school to senior school. And students have reported all over the country. And we are really impressed. If you talk to the parents are saying they have issues coming up with the money that is required in order to take these students to school. But the president is saying that these students can still go to school even with the uniforms that don't match the other students. Do you know the amount of discrimination this will actually exert on these students? Usiwache mtoto wako abaki kwa shule akiwa madoadoa. Anaonekana yeye ndo tofauti. Wanasema katikati ya kondoo kuna mbwa mwitu katikati yetu. And do you know the amount of pain that a parent feels when their kid goes to school, yet they know in like a week or a week and a half, this student is coming back home. Tears and frustrations of parents and their children tell a different story. One of a government either out of touch or ignoring the reality of academic expenses at a time when many families are struggling under the weight of the high cost of living. Another 5 years of this government, you tell me. For the first time, your TV screens are full of students who are not going to school. For the first time in how many years? For the first time, it is a conversation that has been consistent for the last 2 weeks. Consistent because no one is showing up to these schools. The government is being run the wrong way. The money is not reaching the people. The economy is pathetic. And in as much as we continue cooking these numbers and doing PR about how the economy has improved, the reality is showing in our screens every single day. You watching the news, students are not going to school because the parents cannot afford. And yet our CS is saying over 90% of these students have been accepted and are already in school. But it is a lie. That's why you are seeing chiefs going around. I'm so mad, but I need this government to check itself. Serikali imetoa uamuzi watoto waende shule. Hakuna fare. Sijui mwenye atajitokeza anisaidie fare. Rais hawezi pea kila mtu transport ya kwenda shule. If we continue like this for another 5 years, I'm telling you, if we continue like this for another 5 years, all those schools will be closing. The publishers themselves have just been paid just the other day. It is when they are now sending those books to schools saying that learning will start next week. Which therefore means that studying in these institutions will start in earnest from next week. 3 weeks down the line, learning has not even started. It is a big problem that needs even the members of parliament to talk about. Because now look, none of the members of parliament is talking. None of them. Where are the women rep? Why are they not talking? Where are these people we elected? Why are they not making noise? Because all of them have been bought. All of them have been bought. That's why they are silent. Why are they silent? You're only seeing the permanent secretary, the cabinet secretary, and the president making noise everywhere. There's a big problem, guys. There's a huge problem in Kenya. And unless we all speak against it, and we all speak about it, and we all voice our opinions, we will never find a solution. If you continue sitting in your small cocoon saying that Singapore, all you think about is Singapore, the next 5 years we are going to be a first world country, that is all you're thinking about as a Kenyan. You're not thinking about your students. You're not thinking about your brother, your sister, your nephew, your nieces who are not going to school. And this is just the first batch. Just wait for it. This thing is going to sting so hard. If you elect this government for another 5 years, it's going to sting so hard. I'm very sorry for so many people. And it is a sad situation. It is a sad situation because we are doing PR while the reality on the ground is clearly showing us that we have a huge problem as Kenyans. Think about it. So nimeona hii story hapa kwa Daily Nation, hapa watu wanasema ati watoto 1800 bado report shule. Lakini unajua hii sijui Ministry of Education inafikiria aje. Ni kupea watoto shule hawataki. Mtoto ako Narok, unamtoa Narok, unampatia day school pale Makueni. Sasa huyo mzazi akataa hiyo shule.
Mtu mwenye ako Kiambu unakataa kumpatia shule Kiambu, unampeleka Samburu. Mtu wa Kajiado badala kupatia shule yenye yeye amejichagulia na anataka, unamtoa hapo unampeleka shule Kericho Day School. Mwingine alikuwa hapa badala, hata kama ndio lewa point kidogo ungempatia shule Day School mahali huko na Kajiado zimejaa. Badala kupatiwa Kajiado alichukuliwa kapeleka Katondo. Badala hapo hata boarding hapo Day School. Sasa ni mambo gani sasa? Sasa watoto wamekataa kwenda shule. Ile time mingi sasa watu wana waste hapa ni kushinda wakijaribu kubadilisha mashule. Watu wanahama mashule. Si ati ni kitu kingine, ni kubadilisha, wanabadilisha mashule. Sasa hii watu wako busy wakibadilisha mashule. Ministry of Education next time, mudie ile system ya kitambo. Patieni watu zile shule wamejichagulia. Na ndio maana kwa kuona hiyo window ya kuopen mashule. Hii mambo ingine ya kusema ati mnataka kubuild national unity through misplacement of students in schools. It's a waste of time. It is a waste of time. Mahali mtoto amechagulia na mzazi wake, peeni priority. Wale watu wanaishi area fulani hizo shule, juana unajua uzuri na ubaya wa hizo shule. Period. Hey guys, si story ni action. Ebu just angalia hii thinking capacity ya gava. Yani wanasema shule yenye haina grade 10 sasa zitafungwa. Na in real sense by 18th January 2026 shule grade 10 wamepokea 61%. That means 39% bado hajareport kwa mashule. That is around 400,000 students bado hajareport kwa mashule. Na gava ina threaten ati zitafunga hizo mashule. Na unaona mashule zingine ziko na watoto wawili, watatu, na wengi wanasema ni hawana school fees. Na gava inasema ati ya kwamba watamobilize watu wa uko mashinani wachukue watoto wapeleke shule. Na si ati wamekata. Government able dare the parent and say it is free. You will get 39%, 100% watakuja shule. Lakini history mnatutishia ati hapo mtafunga shule ati juu watoto waendi shule na ni school fees. Msituletee bwana. Solve the problem. Stop creating problems bwana. Kurugenzi, mnasema aje wase, cheki. Parents kujeni ni waite meeting. Parents, mtu yote amepeleka mtoto shule, hii admission hii ya grade 10, hii whatever you call grade 10 ama sijui inaitwa nini? Prime whatever the secondary thing is. Mlitudanganya walimu, mlitudanganya. Parents tulidanganywa. Mkatudanganya, mkatumia fee structure. Vitu inafaa tununue. Tumenunua kila kitu hivi, unaenda shule, unapatana na list nyingine refu mpaka huko chini. Nimefanya everything, mtoto nimempeleka shule. Saa hii natoka huko Kisumu, huko unaitwa aje, Homa Bay County huko ndani. School fees mmeniandikia vizuri sana hapa. Sawa, mmeniandikia school fees ndio hii, requirements vitabu inafaa ninunue, kila kitu iko hapa mpaka school fees ndio hii. Everything was right. Nikajitengeneza tu vizuri. Nikijua aka 40,000 kangu kanaenda kusotu mtoto na nikanunua vitabu na akasema you are ready now to go to school. Wacha tuende admission. Tukachukua gari jana. Sisi ndio wapi? Homa Bay County. Tell me why nafika kwa shule naletewa budget nyingine yenye inagonga 30,000. Handkerchief nauziwa 400. Why? Kamisi ya msichana nauziwa 1,200. Gumboots za kuvaa. Mnavanga gumboots sasa siku nikienda wapi? Hizo shule zenu gumboot ilikuwa 2,000. Uniform pekee sijui ni pea tatu. Uniform inasema up to around 18,000. Hii CBC, was it a plan for the government to pata pesa from us ama what is it? Yani unaenda shule, any parent mwenye ameadmit mtoto hii junior secondary, parent yote amepeleka mtoto hizi shule, my friend, tawe. Hapana. Rudisheni 844. Rudisheni 844 ile whatever. Rudisheni tu 844 by the way. This thing of CBC tawe. Kama hivyo tutakuwa hapana. This is just too much. Unajipanga na 50,000 kupeleka mtoto shule. Unafika huko unaambiwa you need another 30,000. Ndio mtoto admitiwa hapa. Inasaidia watu wamejaa hivi rush iko kila mahali na hizo vitu alafu zinauzwa kwa shule. Why? Wenye wanafanya biashara ni kina nani? How much money have they made each empty admission by the time unafika Friday? How many are they? Hii biashara ni ya nani? It's very unfair by the to the parents by the. Sisi kama wazazi ndio tunaumia sana. Unaenda kwa admit mtu hii na budget ya 30,000, budget ya 50,000 unafika huko unajipata unafaa ukope upige masimu una hata fare. So you include everything hapa, you give us this thing November. Tuende Christmas tukijua yenye inatungoja ni hii. Tumetoka Christmas, sherehe imeisha, tumefika hapa.
Umejipanga na the little you have. Umechukua salary advance. Umeapply sako ukachukua ile we call it whatever. Inaitwa nini ile pesa nyingine tuna apply tunapewa. Sijui emergency loan ama inaitwa nini. Yeah. Umejipanga na 50k. Unafika huko unaitishwa another 50,000. Why? Cheva. I'm standing in front of books because we are in an education crisis. 800,000 learners as of last week had not joined senior school because their parents cannot afford school fees, and the schools that they have to go to don't have labs or classrooms or even enough teachers. For years, so many parents have opted to send their kids to really far away schools because that's the only way they can get good schools. Quality and availability of schools brought about heated discussions online under the phrase watu wasome kwao. So to further deep dive into Kenya's education inequality complex, CBC confusion, and why a lot of MPs are posting gym pics instead of squatting for accountability, join us today at 6 p.m. with our guest Mutemi wa Kiama regarding Kenya's 99 education problems.